Okay, tugiye gutangirira hamwe turebe uburyo twa creating this project. So today we will base on this on the following. Turaza kurebera kuri Json serialization and deserialization. Tuze kurebera kuri it is not Json, it is Json. Then tuze kurebera kuri XML serialization. I don't know whether I'm serialization and deserialization. Then tuze no kurebera kuri creating and consuming a web service. Kuri web service dusanzwe tuzi, ndongeraho web service with the operators. Mu rwego ko bashobora kuguha wenda bakaguha nka employee, iyo web service wajya kuyiconsuminga waba umu employee wawe, wenda tuvuge ukadingaho wenda ukamwongeraho bonus mbere yo kujya kuyisavinga. This is what we will be doing. It is not a matter of displaying cyakubwira gute gusa, ariko turajya tugenda twongera. So this is what we are going to do. So let's start. Kuri Json na ntuza byose turakoresha. Kuri Json XML ngiye gukoresha desktop application. So come here, as you know, new project. Let me just come on Windows application. Let me just call it Json and XML. This. So mbere reka nangirire kuri like I don't know whether I can call it MDI. Akuri kanzenda nyite MDI. Okay, right click welcome form underneath welcome form n'urugero. Main form. So this is my form. Ni form yanjye. Let me come and add. Ibi ngibi ndacyari muri design, like a label, then Json. Let me not make it like that. Ngira gutya. Ngiye gukora n'ibya fake n'ibya fake, nta kintu na kimwe bimaze. Choose from the following. Manage. Wow. Choose from the following. Okay, then here I have a button. Then my button, let me just go to when I delete things. Let me go to properties, text, Json, then Json. I make it like nashaka nyihe ngibi ntacyo bivuze. Copy paste. Copy paste Json. Then I go to XML. Okay, this is what I'm going to do. What I know is that again creating the JSON, it has to go to JSON form. So let me just come here and creating another form, a Windows form, and that's on it.
Json serializer na deserialize. Then kugera hano ndaza creating indi form, add a Windows form ariyo XML serializer and deserialize. Then reka nta kibazo bishaka koresa. Okay, ahangaha mfite ngiyi ni then nabwiye ko ngiye gutangira kuri Json, ariko kuri main form yanjye reka nze mbaza hano muri Json, reka nze nyite Json deserializer form is equal to new Json deserializer, then form dot show, then I come here, then showing copy, then kuri XML serializer and deserializer, the same copy, then paste and save. So if I run like this, so it will be coming on this one Json itafungura this Json. Okay, then my main form nizajya running, so I have to come here kuri property, Windows starting position, center of the parent. Okay, ngiye hano rero kuri Json, twabonye ko hano kuri Json ikintu ndi buze create ikintu ndi buze gukenera, ndaza gukenera wenda class, reka manze nandinge that class, let me call it a class of like a class of student, no urugero student, and ndaza kugira this is a public student. Okay, angana wanze kugira public string and the student ID, public student ID iraza kuba ifite, so it is like kudeclara, we have to declare all of this. So let me come here, then okay, public string ID, public kibiki n'ibiki byose, so ngibi hano byose birahari, ari binanira kubigira se kubisave kubikora gutya. Then come here to Json serializer ariyo form yacu, then tugiye kudiringa no gushiraho label n'ibiki ya name something like this. So nta mpamvu zabyo, I come here Json Explorer, Json okay. Okay, iyi ngiyi ni label, it is a label, ni nk'iyi ngiyi uza ukandikamo ibintu, welcome to Json tutorial, then let's serialize student, nayo ni label, ni ibintu byo gushyiramo. Then iyi ngiyi this is a pan, niyo pan iyi ngiyi niyo naje shyiramo hano, nimara kuyishyiramo nayo then ngenda nshyiramo okay, this is like this panel, naza hano no nkaza muri iyo panel yanjye nkaza ngashyiramo label,
za label zanjye nkazishyiramo muri ya pano, ibiki byose bikaba birarangira, aribyo byaje kuduha ibi ngibi. This is a checkbox. For us ngiyo iyi checkbox niyo naje nyishyiramo hano. Okay. To size true. Iyi checkbox. Then ndaje noneho nshyiraho buto ya serialize, then na deserialize. Buto ya serialize nyihindurira izina nyita btn serialize, buto ya deserialize nyita btn deserialize. Then nuguklikamo hano hagahita hafunguka kiriya kinuza serialize button, view design, then deserialize button. Izi ngizi nizo buto tugiye gushyiramo code. What is the mbese ni iyihe logic ihari? Tuzi ko Json na XML icyo bidufasha kugira ngo dufate data either tuzikure hano kuri form, then izi data tugende tugeraho tuzisavinga, then none twarangiza tukanazideserializinga. You can go to save cyangwa ukaziretrievinga. Mvuga tuzi ko Json na XML icyo bidufasha ni receive and send of data. Urecevinze data cyangwa nawe urashaka kuzisendinga. Then ahangaha rero ikigaragara ni uko data zanjye mu buryo bwo kuzirecevinga nzajya nzirecevinga from user typing. User azajya aza typingemo id, names, marks, address, avuge nimba ari n'umugabo, then nangiza serializing. Nuvuga no guserializing nta kundi uretse gufata byo user yashyize hano kuri iyi form, then nkabisevinga hano. Then deserialize ni ugufata none ibintu biri ahantu twabibitse ahantu kubisevinga tukabigarura inyuma ku buryo umuntu ashobora kongera kubimanipulating. So this is what we are going to do. So we come here tubanze mbere na mbere deserializing ku kintu nicyo kintu cya mbere kujya gusevinga. So serialization tuko tubizi hano ngaho, ikintu cya mbere tugomba kwanza kurebamo muri reference zacu tugomba kuba dufitemo JSON. Bigaragara hano nta JSON irimo, then tugiye kwanza kuyadinga, then we come here add reference, then wangiza urahita ujya hano kuri browse ugende ujye kureba aho wayisevinze. Umuntu utayifite birasaba ko ubanza kukadownloadinga na .dll, njye nagasevinzemo hano ariko kaka ngaka newtonsoft.json.dll arizo. Then hano add, numara kuyadinga ahangaha irahitizamo bien sûr. Ushobora kuza ukavuga reka nyisearchinge, urabona newtonsoft.dll, then okay. Hano uraza guhita ubona ko muri ntuza yawe muri reference zawe newtonsoft yajemo. Then impamvu tuyishyizemo no kugira tuyikoreshe, then ushobora no kuyikoresha using newtonsoft.json. Then twatangira kuri buto yacu, yo buto ya serialization yacu. I'm not going to take this time kugira ngo njye kubyandika, ntabyo nibwirirwe nandika, ahubwo ndakopiya the codes behind, then abarizo tugenda tuvuga. Cyambere nabanje mfata objet yanjye ya student. Student is equal to new student. Muribuka ko student hano nayikreye. Student nayikreye nyiha id, names, marks na email, then na address. Address yanjye ariko nayigize list. Anga list nta kindi kibivuze uretse kuvuga ni nka array. Nubwo ko ushobora kuba ufite address y'ibintu byinshi, ushobora kuba ufite umujyi, telefone, posta, ibiki byose birimo. Niyo mpamvu nabigize array. Niyo mpamvu okay. Student is equal to new student. Then naje mfata ndi kugenda passing student id, iraza gufata text id.txt. text id iri kuva he? Text id ni iyi ngiyi ni text id, the name of this one, ibyo ari bube yashyizemo hano. Nkuko hanga ari text name, nkuko hanga ari text marks, nkuko hanga ari text address, sibyo? Then nindangiza amaze kubipasingamo byose nice checked, ndaza noneho kujya gukorera kandi kanuza ka address. Ubwo tubizi ko kwa address ari array, ari ibintu byinshi, niyo mpamvu nabikoresheje gutya. Then ndangije buri address, niyo mpamvu nakoresheje hano kuri for loop, buri kintu cyose yanditse njye nkibara nk'aho ari element yo muri iyo array yanjye. Kuri ubu ngubu twe mu buryo bwo kutirwa twirushye, njye ushatse iyi address wareka kwirwigira ukaza kuyigira text box. Ariko icyiza nuko umuntu aba afite n'ibingibi, niburamuka ukoze ikintu kigusaba ko uri buze gushyiramo array y'ibintu uzagakoresha. Niburamuka ntacyo bagusabye, then ubwo ibintu nka address ushatse wayikuriramo hano, sibyo? Nibyo mbikana. Then ngano no ndaza guhita ngira iyi ntuza json.com.serialize the object ari object yanjye ya student. Ndahita nza serializing ya object yanjye ya student.
kubera ko iyi ngiyi iyi JSON ndi buze kuyikenera, niyo mpamvu ndi buze kuza kuyiha this content, ni ukuyigira nk'aho ari variable kugira nze kubona uburyo nza kuyipasinga. Then nindangiza ndahita mfungura save dialog box. Akaka icyo kamfasha ni ukugira ngo igihe umuntu akanzeho direct ajye ahita hafunguka ka kantu nk'uko n'ubundi uza save dialog box. Ikimfasha ni ukugira nka gutyo wenda tuvuge nkoze save, kano kantu gahita gafunguka. Akaka niko mba ndi guhamagara, niko nshyizemo. Then okay, noneho if save dialog save file dialog is equal to dialog result.ok, icyo bishatse kuvuga ni bishatse kuvuga ko nimba kaka dialog kanjye kafungutse, file ariyo using io file.write all text zose ndahita nzandika muri file name iraza kuva hehe, ni wowe uri buze kuyishyiramo, ariko itegeko ni ukuri buze kuza gushyiraho .json, niryo tegeko, nuvuga niyo extension yacu, ariko aha ngaha ntabwo ari ukuvuga itegeko burya ni .json, ushaka kwanegera .txt, nuvuga ariko igihe uri kubiritrivinga uzajya uritrivinga .json. Ubwo serialize birarangiye, izi nizo code za serialize. Nuvuga rero nje wenda urugero nkaza tubigerageze turebe, then json nkaza wenda ngashyiramo id 1 names amanota 18 address Kigali Rwanda, post PO box wenda niyo mpamvu waranagize. Nuvuga ko nkangaha buriya ya array yacu ibira bifata nkaho ari element imwe muri array, inayifate nk'indi array, indi element imwe muri array, ibi ngiyi inayifate nk'indi element imwe muri array. Then is mail, uriya ni umugabo uko byagenda kose. Then serialize rate njya kunyereka ahantu tugomba kubisevinga, sinzi niba mu rugo. Then niturangiza tujya kubisevinga, either ngiye mfite ahantu njya nsevinga ibintu byose bijyanye na .net, kubera ko nirangiza nzahita bisiba byose. Then anga wenda student.json. Then nindangiza maze kubiserializinga, nuko ngomba nakagombye guhita mbiclearinga. Buriya byarangije kujyayo, so dushobora kujya kureba muri .net. Hari akantu ni student.json, sakara ni mutabazima, akantu kanjye ni id ya 1, names ni mutabazima, amanota afite aya, ismail nibyo ni umugabo, address atuye muri Kigali, PO box, telefone, byose biriho. Then ni ukuvuga iyi ngiyi ni step ya mbere irangiye ya JSON. Ni ukuvuga ko ikintu cya mbere twabonye muri JSON either dushobora guserializinga the object cyangwa the data tuba dufite, cyangwa tukazideserializinga. Then we are going kuri deserialization, then deserialize. Okay, this is the code behind. Nizo tugiye gusobanura. Then turaza gufata student is equal to new student nk'ibisanzwe. Then iyi ngiyi igitegeko byo kuri deserialization turabanza byo tukajya kureba aho byatwabisevinze. Niyo mpamvu tutari bukoreshe save dialog, save file dialog, ahubwo turibuze kwa open file dialog. Nzi yo opening aho biri. Icyo turi buze kureba, turaza kurebera gusa ikintu gifite .json. Then nimba rero hari icyafungutse, turaza guhita dufata ya json.convert deserializinga ya object yacu ya student. Bizaba byavuye muri ya file twareadinze. Niturangiza bya bindi umaze gufata, nuvuga kugera hano ibintu byose byari biri muri ya file wamaze kubifata ubifite nk'ikibumbe. None ugiye kugenda ufata buri kimwe ugishyira hamwe. Nuvuga tuza gufata ya text id.txt itifata student.id. Student.id ivuye hehe? Ivuyemo hano muri iyi student ariyo twavanyemo handi muri ya file. Then text name ize gufata student name, max ize gufata biri.
then ibi ngibi kano karupu nako kurupinga kuri address kugira ngo izabone uburyo izabinshiriramo neza. Izajya ireba ahantu hose hari akarongo hari new line, hajya yamanuka ifate nk'ahari objet imwe ya ntuza nk'ahari intuza imwe ya array, uvuga deserialization nayo ikaba irarangiye. So let's see, uvuga twabonye ko okay, turacyari hano kuri JSON yacu, then ubu noneho tugiye kudeserializinga. Tugiye kudeserializinga, ndakeka ari student.json sibyo, then click then open. Uraza kubona ko bya bintu byacu byose leta bigarukamo hano. Okay, this is what we call JSON. This is niko kazi ka JSON. Ushobora kubyinjiza cyangwa ikongera ikabiritrieving. Ukimara kubikora hano ushobora kongera ukamanipulatinga ukongera ukabisubizaho. Ibyo rero dukoze hano muri JSON, nkuko JSON tuyizi, JSON it is one of the technologies zidufasha kugira ngo dusendinge tunareceiving data, ariko ntabwo ariyo yonyine. Tuzi ko ni nyinshi byatari, ni nyinshi kabisa, ariko for our case we will be concentrating on JSON and XML. This is why for now tugiye kujyana no kuri XML. How do we deal with XML? XML izabidukorera gute? So for now turabizi ko XML itandukanye na JSON. JSON yisi kusavinga ibintu ibisavinga za dataset, ariko XML yigusavinga ibintu ibisavinga muri with tags. Ni kimwe n'ama tags, ni kimwe no kuvuga ni tree, yo ikoresha tree. Turebye wenda nk'urugero nk'intuza nka data hano dufitemo zo muri ntuza zo za XML serializer, wenda urugero nk'iyi person. Nk'uru rugero ni urugero rwa data dufite za XML. Urabona iraza kureba ivuga ati okay, dufite objet imwe yihe ya person. Ya person yaza kuba ifite first name na last name. Uyu ni person wa mbere, this is the second person, this is the third person, this is the fourth person, this is the fifth person. Ushobora no kugenda wongeramo undi mo person. Iyi rero ni XML, iyi ni XML file iba created, creatingwa na application, sibyo? Then iyi XML file tugiye kureba uburyo dushobora kuyicreatinga n'uburyo dushobora kuyimodifyinga n'uburyo dushobora kongera kohereza ayo madata, kuko nicyo ubundi XML dufasha. Navuga ni kimwe na JSON ku creatinga, sinabura kumwitaba. Okay, then twagiye kuri XML serialization and deserialization. Then for our case, ikintu cya mbere ngiye kwanza kugira, ntabwo ndibwirwa nkora ibintu byinshi, which is a data grid view. A data grid view yanjye, then I want to talk the parent ijyemo yose yuzure. So let me just need of a menu strip. Iyi ngiyi wenda nyite file. What is the role of my file? Mvuga file niho ndi buze kurebera, mvuge ngo wenda ndashaka serialization cyangwa ndashaka deserialization. Kanongere urumuri, this times new roman, nanjye ngo urumuri. Then angaha I will need to deserialize data. Ntabwo ari urumuri mwana, nanibeshye. Serialize data. Then serialize and deserialize data. Then reka mbanze deserializing, kubera ko ahangaha ku ntuza yanjye kuri iyi ball tugiye kubanza deserializing ko hari XML file dufite. XML file, ariko turaza kureba n'uburyo umuntu yayiritingira, uburyo application yayiritinga. Ariko ibi ngibi wenda kugira ngo tutaza guta umwanya munini, kubera ko n'ubundi muri web service tuba turi gukoresha XML, kandi hariya n'ubundi n'iyita ibiritinga ku byo tuba twakoze iyita ibiritinga. Ushobora no gukoresha iriya waritinzemo hariya muri web services, akaba ari uri deserializing. Iyi ni XML. Ikintu kibikubwira hano biba bifite iyi ntuze ya XML. Tunavuze wenda kuko hari igihe professor bakubwira wenda andika XML mbese iba yanditse gute? XML uraza ugafungura kano gatags gusa kagaragaza ko ari XML ya UTF. Warangiza twebwe impamvu reka wenda duse nk'abagira iyi person isobanuye iki? Iyi person ni uvuga ko ni class tugomba kuza gucreating. Niyo mpamvu tukiri hano ngomba kubanza nkagenda creating class ya person, kuko izajya ikenera person. Izajya ikenera aba person.
then ya person yanjye, this is a public class person, then nze gukeneramo attributes ebyiri ariyo first name na last name. Nkuko mubona hano kuri intuze yanjye ndaza gukeneramo muri person hazaba harimo first name harimo na last name, sibyo? Noneho hano tuvuge wenda muri iyi class yaba hano muri person nongeyemo yenda nk'ikindi nka max, na hano muri XML yanjye nagogombye guhita nongeramo hano muri person nkajya nongeramo na max, sibyo? Then tugiye kubanza turebe uburyo noneho umuntu yadiserializinga iriya XML. Then deserialization ntabwo ifite ibintu binini kabisa, ni code ni nk'imirongo ingahe gusa. Then hano kuri deserialize yanjye, then aza nshyiremo za code za deserialization. Ngiye kubisobanura noneho. Ikintu cya mbere njya kudeserializinga, ushatse kudeserializinga bundi ni gukora ikintu nko dufashe urugero ndako kuri encryption na decryption. Encryption ni ugufata ikintu ukagihisha, decryption no kugihishura. No kuri serialization na deserialization, serialization ni kimwe na send, deserialization ni kimwe na retrieve. Nimba ugiye kuri retrieving ibintu bishatse kuvuga ko ari ahantu ugomba kugenda ukabikura, sibyo? Nindangiza niyo mpamvu ndi buze kugira open file dialog. Iya open file dialog niba okay, ndahita nyiha path XML serializer, ngomba kuza kuimportinga XML serializer, then stream reader yongeyeyo ni ayo ni ayo tugomba kuimportinga. Then nimara kugira ndaza guhita nyiha path ni uri buze kujya kuyishakira open file dialog.file name, ni uri bugenda ukayikirikaho ya file name. Twarangiza XML serializer ihita ingana na niyo nuvuga ndahita tamamagara XML serializer yanjye nyite serializer. Then stream reader no kuvuga ko tugira stream writer na stream reader. Hano kuri deserializinga dukoresha stream reader, twa turi guserializinga tugakoresha stream writer. Kwa ko muri stream reader ngiye kureadinga file, I'm going to read something from this path bampaye. Iyi path nyine umuntu yatweretse. Then serializer itu deserializinga ya reader yawe ya indi baduhaye, then bibe birarangiye. Urugero, let's start tujye kuri XML then file, then tujye kuri deserializinga. Kujya deserializinga muri XML serializer wenda iyi ngiyi person.xml. Urabona yuko bireta biza hano bya bindi byacu birimo hariya. Mvuga ko ibingibi turadeserializinze, turetrievinze ibintu twari biri muri XML. Iyi XML yacu ntago ari kuyifata gusa ngo tuyirebe turangiza tubyihorera, ahubwo iyi wamaze kuyihamagara ushobora no kuyitinga nawe ukongera ukayiserializinga. Kuyiditinga nta kundi gusa uretse gukirikaho kabiri, wenda nkano hari Gwiza Erick ukandikamo Mutabazi, double click gusa wenda Ntwari. So urabona ibi byose birakunda. Then iyo urangije tugomba guhita tujya kubiserializinga. Then serialize urebe ko ni serialize ni hano, sibyo? Ariko iyi serialize yacu nta kintu kirimo, nta codes zirimo, sibyo? Simwibuka neza se? Mvuga hano kuri serialize nta kintu kirimo, then tugomba gushyiramo code zo guserializinga. Then code behind, then turaza kubona ko save file dialog nuvuga ngano ntago ari open, nongeye gusavinga kwa ko guserializinga ngiye kohereza, it is like a send. Then niba romuka bampaye aho iyo file niramuka ibaye open, mitemba ha path no uri buyibahe path, then ugende XML serializer type of this the list of person, igomba kuza kuba ari list of a person. Iyi ngiyi bibwiye gusa ngo list of person, ihita bibona yuko ahangaha iri buze kuba ifitemo person umwe, person babiri, person batatu, person bane. Iyo ihita bibona yuko ari buze kuba list of person. Uvuze person gusa ishobora kugenda igafata umuntu umwe gusa wonyine akaba ari buze gushyiramo, kuko ntabwo ugeze ubibwira ko ari list. Then serializer ihita writinga ibivuye muri ya data grid view yanjye,
data source, then twongere turebe XML, then ndabanza ndi serializing, ndabanza mpamagara ibyo nari nagize, ngibi byajemo hano sibyo, then nze hano bya bindi Mutabazi ma Ntwari Anastase, urabona ibi byose urabona byarangiye, nindangiza mpite serializing, mpite nza nyite izina, nyite wenda new file .xml, new file .xml. Nuvuga ngaha biriya byarangiye, ndamutse nongeye kujya kureba ya file yanjye naza gusanga kuko nabanje kuediting nkajya nayiserializinga yitwa gutera new file.xml. urabona yuko handi harari ntuza Rugwiza hagiye Mutabazi man Ntwari Anastase byose nibyo. Iyi ngiyi rero niyo serialization and deserialization ukoresheje XML. So XML irarangiye na Json irarangiye, ikintu dusigaje kuri target twari twihaye ni web services. Then noneho dukomeze kuri web services. So for web services, let me create another project, new web, let me make it a web, let me just make it like a student web service, your student. Then here hano, so you can come here, no, let me go to project, add a new item. Hano hari akanuza ka web service gahari, ushobora kuyihindurira izina cyangwa ukayihorera nta kibazo. Then bikiri hano uraninze wabona yuko ntuza yawe ihita iyiguha nyine irimo indi ya web service yawe ya hello world. Wayikirikaho to test the organization, wimvokinze bahita bakubwira okay hello world bakayizana muri XML. So then twebwe ntabwo dushaka this iyi ngiyi ya ntuza ya hello world, so we want to make another yindi the same as this. Let's copy it, sorry, then make it like a public data set, show student info, show student information, kugira ngo nzashowinge zino student information nuko nzaba nakeneye wenda int student id, then I'm not going to return this but I will return my data set. So let me first now deal with this like that. This is another method, ariko iyi method kuko ari data set, it has to return something. For the first time let me return null, and returning a null. If you run again, I wanna show student info yaje sibyo. So we are going to deal with the codes behind. Then anga, so let me just make all my things here. Ibintu by'uyu munsi nta kwirushya. Then ndaza kugira SQL connection yanjye ize kumfatira SQL connection, nze kugira then ufungure connection, then nze gukenera SQL data adapter ari bumfatire bino bintu byose byo muri student
select id names faculty gender marks from student where student id. Twibuke ko ngende gukoresha SQL server. This is what I'm using. Then icyo ndi kuburamo then using system.data.sql client kugira bino bimere bien. Then for data set I know that mfitemo .data ndayifite. Then iyi ngiyi murabizi ko these are the queries zo kugira ngo retrieving ibintu, sibyo? Then uje ukanaruninga, if you run just undi biriya bimaze close other tabs. Then uje hano kuri show student info ngaklika, uraza kubona yuko aha ngaha bahita bampa parametere yo ngomba gushyiramo wenda student info student id ingana na 1, then n'invokinga urabona ko barampa the data zijyanye n'uwo muntu. Uraza kubona ku kintu cya mbere bampaye the id ni rimwe, names ni Gwiza Erick, faculty ni 1, gender ni male, then marks ni amanota. Ariko ikibazo the user doesn't, ntabwo umuntu wese yabona uburyo asoma bino bintu, ntabwo yabona izina error. Then angaha umuyobozi ntabwo azakenera kuridinga bino bintu, niyo mpamvu turi buze kuza gucreatinga indi application izajya imufasha guconsuminga our XML. So okay, then let me create another Visual Studio. Then new web consume, can you turn the consume student XML student service. Okay, angaha kuri consume, then I add a new web form. Let me call it default. Then my new web form muri division yanjye I will need a label. Ndaza gukenera ikindi cya text box. Then ikindi ndi buze gukenera ni button. Label yanjye iraza kuba iri wenda yitwa enter username. Enter ID, then iyi ngiyi wenda nyite ngo populate the view. Then munsi y'aha ngaha I will need the view ariyo data grid. View. If we come here on design, so we can see our thing all birahari. Then I come here kuri populate yanjye. Okay, then mbere na mbere ngomba kwanza nkaza hano kuri reference, right click, add service reference, ugahita ujya handi muri ya browser yawe ugakopiya ya URL
copy, ukaza hano ukayipestingamo hano, then you go. Umuntu uzakora ereri akayiraninga indi ifite serivisi itaraninze ntabwo bizakunda, ugomba kuba iri kuraninga behind, then ugomba kuza ugacekinga hano ukareba nimba za metode zawe zose zirimo. Iyo twakoze ni show student info, then bikaba byarangiye. Then muri ya buto yanjye muri ya button 1 ndaza kureba how do it call, yiswe service reference 1 niko yise. Then yatanze hano service reference 1 dot web service shop client wenda nze nyite wenda student data is equal to new dot shop client, then bibe birarangiye. Nindangiza I will need a dataset. Iyi dataset ikiri buze kumfasha iraza kumfasha kwakira, kuko en fait mwibuke yuko tujya gucreatinga igihe twaba turimo turakreatinga iki twakoresheje public dataset. Niyo mpamvu nitujya no kucyakira turi buze gukoresha dataset. Ngana mpamvu ndi buze gukoresha dataset wenda ds is equal to new dataset, then ya ds yanjye ya dataset yanjye nyipasingeho ibintu system.data, then ds izaba ingana na student data dot izina rya ntuza yanjye ryitwa gute harya, show student info. Then twibuke kuriya nayihaye integer, then I will need my int dot parse. I will parse my text box 1 dot txt, then nindangiza, then ibyo maze gushyira muri iyi ds yanjye nshobora kugenda nkabiviewinga nta kundi no kubishyira kuri grid view 1 dot data source izaba ingana na ds. Kuba imaze kugeramo igisigaye no kubibindinga gusa kuri ntuzi, then grid view 1 dot bind data binder. This is all. If I run like this, so it will give me this one, then I can add my id which is 1, then when I say populate izahita ibizana. If I make id 2, if I say populate izahita izana Mutoni Noella, gatatu Berry Patrick, then kane, or if the id yose. Uko rero tubikoze gutyo ushobora kutavuga ati okay njye nawe nshaka kubikora gutya, so I want something like this. Ushobora kuvuga ngo njye ntabwo nshaka kuzajya bigera hano bijye kuri data grid view, ukavuga ati noneho wenda njyewe ngiye gucreatinga ama text box, ngo njye ndashaka gushyira ama text box, wenda ibizajya biza byose bizajya byigira kuri ama text box. Wenda nshaka kuza nkavuga ngo wenda id izajya iza hano, name izajya ijya hariya, ibintu nk'ibyo. Ariko byose ni kimwe, nkuko n'ubundi wabishoboye kubishyiramo hano muri grid view n'ahandi wabishyiramo. Okay, thank you for watching. See you next.